बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे कुछ वर्ब्स को सेंटेंसेस में पुट करते हुए। हर एक सेंटेंस को हमें बार बार दोहराना होगा और रिपीट करना होगा ताकि हमारी ज़ुबान में थोड़ी सी फ्लुएंसी आए, हम फ्लुएंटली से बोल सकें। तो आपने भी ऐसे सेम प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास सबसे पहला वर्ब गो है। गो का मतलब जाना होता है, तो हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। हमने हर एक सेंटेंस को 5 टाइम्स दोहराना है, रिपीट करना है। आई डोंट गो टू स्कूल, 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 आई डोंट गो टू स्कूल। Do I go to school? 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 You go to school, 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 you go to school. You don't go to school, 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 you don't go to school. Do you go to school? 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 He goes to school, he goes to school, he goes to school, he goes to school, he goes to school. यहाँ पे देखिए हमने गो के साथ ईएस का इजाफा कर दिया है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। He doesn't go to school, 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 he doesn't go to school. Does he go to school? 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 She goes to school, she goes to school, she goes to school, she goes to school, she goes to school. She doesn't go to school, 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 she doesn't go to school. Does she go to school? 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 Iman goes to school, Iman goes to school, Iman goes to school, Iman goes to school, Iman goes to school. Iman doesn't go to school, 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 Iman doesn't go to school. Does Iman go to school? 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 Iman and Afan go to school, 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 Iman and Afan go to school. Iman and Afan don't go to school, 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 Iman and Afan don't go to school. Do Iman and Afan go to school? 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 अगला वर्ब है हमारे पास लाइक प्लस वेयर। हम देखेंगे कि दो वर्ब को हम जॉइंट वर्ब जो है हम सेंटेंस में कैसे पुट करते हैं और इसको कैसे पढ़ते हैं। आई लाइक टू वेयर, हमने लाइक और वेयर के अंदर दरमियान में टू को पुट किया इन दो वर्ब को जोड़ने के लिए। तो इस पर थोड़ा फोकस करें, गौर करें मैंने किस तरह सेंटेंस बनाया है, आपने भी इसी तरह बनाना है। चलें प्रैक्टिस करते हैं। I like to wear expensive dresses. 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 I don't 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 like to wear expensive dresses. Do I like to wear expensive dresses? 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 We like to wear expensive dresses. 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 We don't 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 like to wear expensive dresses. Do we like to wear expensive dresses? 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 He likes to wear expensive dresses. यहाँ पे देखें like के साथ हमने s लगाया है और to लगाया है, wear के साथ हमने s और es का इजाफा नहीं किया। जब हमने एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब को पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ हम एस ई एस और आई एस का इजाफा करेंगे और सेकंड वाले के साथ हम एस ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इस पे आपने थोड़ा गौर करना है। चलें प्रैक्टिस करते हैं।
He likes to wear expensive dresses. 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 He doesn't like 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 to wear expensive dresses. यहाँ पे देखें हमने जब नेगेटिव की बात की तो हमने सिर्फ सिंपल मेन वर्ब भी लगाया है लाइक टू वेयर. यहाँ पे हमने एस और एस आई एस का इजाफा नहीं किया. Does he like to wear expensive dresses? 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 अगला वर्ब है हमारे पास नो. के इसका सेकंड होता है और इसको लिखते हैं KNOW, मतलब कि नो जानना. चलें इस पर प्रैक्टिस करते हैं. I know the answer. 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 I don't 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 know the answer. Do I know the answer? 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 She knows the answer. 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 She doesn't know 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 the answer. Does she know the answer? 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 Iman knows the answer. Iman doesn't know the answer. You know the answer. You don't know the answer. अगला वर्ब है हमारे पास स्पीक. स्पीक का मतलब होता है बोलना. तो इस पे प्रैक्टिस करते हैं. I speak English. 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 I don't 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 speak English. Do I speak English? 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 They speak English. 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 They don't 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 speak English. Do they speak English? 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 He speaks English. He speaks English. He speaks in English. He speaks English. He speaks English. He speaks English. He speaks English. हमने देखा speak के साथ s का इजाफा किया है. He doesn't speak English. 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 Does he speak English? 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 ये तो हमने प्रैक्टिस की वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ और इसके साथ एस और यस के साथ इजाफे के साथ हमने प्रैक्टिस की है. और अब हम थोड़ा बी के साथ मतलब इज़ामार के साथ प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इज. ही इज़ अ प्लेयर. 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 वो एक खिलाड़ी है. ही इज़ नॉट अ प्लेयर. ही इज़ नॉट अ प्लेयर. और आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि ही इज़न्ट अ प्लेयर. 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 वो एक खिलाड़ी नहीं है. Is he a player? 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 क्या वो एक खिलाड़ी है? They are good people. 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 वो अच्छे लोग हैं. They are not good people. 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 वो अच्छे लोग नहीं हैं. Are they good people? 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 क्या वो अच्छे लोग हैं? I am comfortable here. 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 मैं यहाँ आराम से हूँ. Are you comfortable here? Are you comfortable here? Are you comfortable here? Are you comfortable here? Are you comfortable here?
आर यू कंफर्टेबल हेयर? क्या तुम यहाँ आराम से हो? शी इज़ एट होम, 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 शी इज़ एट होम। वो घर पर है। She is not at home, 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 she is not at home। वो घर पर नहीं है। Is she not at home? 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 क्या वो घर पर नहीं है? ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। ये तो छोटी सी हमारी थी स्पीकिंग प्रैक्टिस। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने डेली बेसिस पे सिर्फ रोज़ाना 5 मिनट ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और यकीन माने आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी आ जाएगी, आप फ्लुएंटली से बोल सकेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी और आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।